начинаем пресс-конференцию по конкурсному фильму документального конкурса 39-го Московского кинофестиваля. Это американский фильм «УХОД». И я рад представить вам его режиссера Лану Уилсон и исполнительного продюсера, человек, который является для Московского кинофестиваля талисманом, Майкл Лежнера. So good evening. I'm glad to start here the press conference devoted to the departure, an American film presented within the documentary selection. And I'm glad to introduce to you Lana Wilson, the director, and Michael Lerner, the executive producer and the talisman of the Moscow International Film Festival. Почему талисман? Потому что Майкл был первым человеком, получившим Святого Георгия, когда восстановили на много лет исчезнувший конкурс документального кино. Это было, если мне не изменяет память, в 2011 году. А Майкл, который является одним из самых абсолютно успешных продюсеров документального кино современного в мире, получал премию за фильм, который они сделали с Дансом Деннисом, который назывался «В ад и обратно». Это «Hell and Back Again». So why the talisman? Because Michael was the first producer to receive St. George, the St. George Award in 2011 when the documentary selection section was restored after a long absence. And he was the first to receive the St. George, and I must say that he's the absolutely, I think, most successful producer of documentary films. And he got his St. George in 2011 for the film To the Hell and Back. Поэтому у меня будет первый вопрос не так, как логично спрашивать, то есть спросить автора, а я спрошу сначала Майка, почему, каким образом, что привлекло его, очень крупного продюсера, к проекту восходящей звезды американской документалистики Ланы Уилсон. Well, thank you so much for an amazing introduction, and I'm so very happy to be back in Moscow. This film festival is a highlight of our world, especially for documentary. To have a documentary here and to have a documentary screened on the IMAX screen here is as we did with Hell and Back Again is really mind blowing, and I know Lana is very much looking forward to doing that. So what drew me? Well, I mean, I would do anything that Lana Wilson wanted me to do. I mean, if she needed any assistance for anything, I would give it. And she really is a great hero of mine. I mean, her work is really phenomenal. She tackles subjects that difficult is not the word. I mean, I think she does things that I don't think very few people in the world would address. And with this film, the subject of suicide is clearly a very painful and difficult subject, but such an important one. But it's not only the subjects that she tackles, it's the way in which she does it, and she makes films that I think are extraordinarily beautiful and meaningful and affecting. So it's never a difficult decision to work with Lana. Ну, что привлекло меня? Спасибо большое, во-первых, за великолепное введение, представление. Я очень счастлив быть здесь. Это великолепная возможность, на самом деле. Я думаю, что Московский международный кинофестиваль – настоящее событие, веха в мире документального кинематографа в том числе каждый год. И особенно возможность представлять наш фильм на огромном экране IMAX. Я и Лана очень счастливы получить такую возможность. Что меня привлекло к проекту? Ну, во-первых, должен сказать, что я всегда сделал бы что угодно, на самом деле, для Ланы, какой бы помощи она меня не попросила, о чем бы не попросила. Я считаю, что она настоящий герой, мой герой, феноменальный режиссер. Она берется за проекты, за темы, за которые очень мало бы кто взялся, самые трудные. Как в данном случае тема самоубийства, удивительно трудная тема, но при этом очень, очень важная. И помимо того, что она берется за очень важные, большие, сложные вопросы, она делает великолепное кино, полное значимости, очень насыщенное, очень, очень красивое. У меня теперь вопрос к вам. Как вы, собственно, вышли на эту тему? Вы в Нью-Йорке, герой в Японии. Как вы его нашли? So there's a question to Lana. How did you end up with a subject like this? And you are in New York, and the main character is in Japan. How did it just go about? Sure. Ага.
the green button. Got it. Thanks. I'm also thrilled to be here, so thank you for having me. I read a magazine article about the subject of this film, Reverend Tetsu Nemoto, and was immediately struck by what a fascinating and unlikely character he was. He's a punk rocker who became a Rinzai Zen priest who is famous for suicide counseling. And I was particularly struck by one part of the article that described an exercise he does with the suicidal people who come to him for help, where he has them write down the 3 most important people in their lives, the 3 most important objects. This is in the film 3 Dreams for the Future, and then they slowly take them away. And as soon as I read that he does this kind of death simulation with people who come to him for help, I immediately thought that was the chance to do something very visual, very cinematic, and in a way to give the audience an opportunity to go through their own imagination of how they would feel at the end of their lives. Because I think that for everyone, thinking about death is a way to remind yourself what's most important in life and how to live. So I saw the chance to make it this very cinematic, participatory experience for the audience, and that's what set me off. So I went to Japan. I'd never been. I didn't speak Japanese. No, and I went with no camera the first time because it just felt like a sign of respect to me in a way to come into very sensitive subject matter saying I'm committed to this for the long term. I'll move ahead at the pace that you're comfortable with, but I want to get to know you and get to know the people you work with. So I met him, and then the rest is history. Oh, right. Sorry. Да, во-первых, no worries. Должен сказать, спасибо, во-первых, спасибо большое за то, что меня пригласили. Должна сказать, что история появилась, когда я прочитала журнальную статью об этом человеке. Это реальный человек, Tetsu Nemoto. Я восхитилась его судьбой. Бывший панк-рокер, который превратился в священника дзен, который стал консультировать людей, размышляющих о самоубийстве. И меня очень удивила и вдохновила методика, которую он использовал при упражнении, которое он проделывал с людьми. Вот это вот выберите 3 самых важных своих мечты, 3 людей, которые наиболее важны для вас. И затем он это все заставляет людей по одному убирать, отнимает это у них, как будто человек действительно умирает. История меня очень вдохновила, я поняла, что вот это есть мой шанс снять что-то очень красивое, что-то очень вдохновляющее и нечто очень кинематографичное. Я подумала, что это мой шанс дать людям, дать аудитории шанс самим испытать это ощущение человека, готовящегося расстаться с жизнью, расстающегося с самым важным в жизни. И это еще шанс дать зрителю повод подумать, что действительно важно в жизни и через что проходят люди. И я поехала в Японию. Первый раз, это был мой первый визит в Японию, я абсолютно не знала языка. Первый раз я туда поехала без камеры, мне казалось, что это будет мой знак уважения, знак того, что я очень серьезно отношусь к этой теме. Я хотела людям дать, не хотела немедленно их вовлекать в работу, я хотела дать им время привыкнуть к этому, работать в их собственном темпе, не хотела никого торопить. Ну и, собственно, так все началось, остальное вот история. Хорошо, я готов. Да, 1, 2, 3. Нет, после, да. Нет, хорошо, начинай ты. Окей. Добрый день. Евгений Хуторской, журнал «Территория Динамо». У меня один вопрос скорее культурологический. В японской культуре, в отличие от русской культуры, от культуры православной, совершенно разное отношение вообще к феномену самоубийства. И вот с чем вы столкнулись в этом смысле, когда работали над фильмом, именно вот к отношению к самому этому явлению? И второй вопрос. Вот если личность главного героя, она вызывает несомненное сопереживание. Вся его деятельность, его вообще вся его работа, и он сам как человек вызывает вот чувство восхищения определенного. В то же время те люди, с которыми он общается, такого чувства не вызывают. У меня, может быть, я ошибаюсь, но у меня возникло такое ощущение, что это не те люди, которые действительно столкнулись с какими-то совершенно неразрешимыми проблемами, а просто люди чрезвычайно инфантильные.
которые свои проблемы пытаются переложить на кого-то другого, и вот в данном случае это вот главный герой вашего фильма. Спасибо. So thank you very much for the film. And I have two questions. First of all, in Japan, in Japan and Russia, there are two very different attitudes towards suicide, towards the issue of suicide. What discoveries did you make in Japan regarding this attitude towards suicide? That's the first question. And the other question is the main character of the film. The audience feels great compassion to him. He really admire him, unlike the people he talks to, unlike the people he works with, because I had the impression that they are the people who don't really deal with some very serious problems in their lives, but rather they look like quite infantile people who are trying to put their problems on somebody else's shoulders. So what do you think about that? Thanks. In response to your first question about the different cultural attitudes around suicide, I'm curious while I'm here to learn more about that in Russia, certainly. I mean, I know Russia and Russian writers especially have a long history of considering these eternal matters of life and death in ways perhaps better than anyone else in the world. So I'm really excited to hear responses to the film from Russians. In Japan, I think there's a stereotype that suicide is so common there that it's not a big deal. But I was surprised to learn that the opposite is the truth. I would say that suicide is more stigmatized in Japan than it is in the US for sure. There's a huge amount of shame and secrecy surrounding the loss of someone to suicide in Japan. So I think that a lot of the reasons people commit suicide in Japan compared to America are at the root very similar because we're all struggling with the same things. And so that's the other thing I was really stunned by. The reasons for suicide, whether it's financial pressure or feelings of failure and humiliation, or mental illness that goes untreated, or just feeling completely alone in the world and like you don't have a purpose, those kinds of existential questions are shared by people no matter where they live. So I was often struck by how much there was in common between people in America and in Japan who came close to suicide in that way. As far as your other question about... Oh, yeah. Thanks. Ну, во-первых, мне самой очень интересно будет услышать отзывы о фильме, о проблемах там поднятых. Услышать будет интересно мнение российских зрителей, потому что мне интересно узнать больше об отношении к суициду в России, например, потому что я знаю примеры в русской литературе, например, очень многие великие произведения посвящены этой проблеме жизни и смерти, уходу из жизни. Я думаю, что здесь я услышу много интересного в отзывах. Что мне было интересно, мой стереотип, когда я поехал в Японию, мне казалось, что там самоубийство, ну, как-то не то чтобы общепринято, но не такая большая, наверное, проблема. Когда я туда приехал и посмотрел, я была удивлена, как стигматизировано самоубийство в Японии, насколько оно покрыто завесой какого-то стыда и секретности. Люди скрывают, что они потеряли кого-то в результате самоубийства. Но в итоге я увидела, что корни, из-за чего люди совершают самоубийство, и в США, и в Японии примерно одинаковые, потому что все люди борются и страдают от одних и тех же вещей, будь это стыд, или одиночество, или унижение, или финансовые проблемы, или ощущение полного одиночества в жизни. Я вот была поражена, насколько причины, которые побуждают людей совершать самоубийство, одинаковы в Японии и в США. And then for your second question, for me, Neimoto is a priest who represents empathy and tolerance. So he's someone who will meet people exactly where they are, no matter where that is. And I think you're right that some of the people who you see him counsel in the film are very difficult to have sympathy for. And I think that's what's so extraordinary about him as a character. He isn't judging anyone. He's listening to them and empathizing with them, even if they're mentally ill, a drug addict, even a criminal. He's willing to go with people and meet them where they are. And that's what I find so powerful about him. And the movie really is, as you say, about Neimoto standing at this crossroads, trying to find a way to draw a line between these people he's counseling and himself. Because I think for a lot of therapists, psychologists, social workers,
anyone in the caring profession, it can be difficult to work with people without taking on their emotional load yourself. So I think you're right that it's very complicated. The people who he works with, they're not easy to root for all the time, but I think that's what makes him and this work so compelling in the first place, because of the empathy and tolerance and the willingness to be there with them. That's so rare in our world. Что касается второй части вопроса, да, действительно, но больше всего я пыталась показать, была поражена и пыталась передать это в фильме, это величайшее терпение и приятие вот этого священника, который работает с людьми, который принимает людей такими, какие они есть. Понимаю, что многие из тех людей, с кем он работает, им поначалу трудно сочувствовать. И в этом подвиг, в этом сила этого человека, который слушает и симпатизирует всем людям, неважно, вне зависимости от того, какие они и с какими проблемами к нему приходят. Там могут быть сумасшедшие люди, умственно больные, там могут быть наркоманы, там могут быть кто угодно. И еще я хотела показать проблему человека, который стоит на таком распутье, который испытывает трудности с тем, чтобы провести линию между собой и теми, с кем он работает, кого он консультирует. И я думаю, что это проблема на самом деле всех психиатров, людей, кто работает с такими категориями людей. Это очень большая эмоциональная нагрузка. Этим людям тоже нужно где-то как-то эту нагрузку снимать со своих плеч. Опять же, повторюсь, да, все люди, с которыми он работает, иногда сложно за них, что называется, болеть. И в этом вот подвиг человека, который это делает, это очень редкий талант и редкий дар. Спасибо. Прошу вас. Ага. Спасибо, что вы сняли фильм о таком положительном человеке, на редкость положительном. Меня интересует ваше мнение, не от тех ли чужих неприятностей он так сильно заболел? Какова сейчас его судьба? И еще у меня такой вопрос. Этот человек хочет узнать причину самоубийства, самоубийственного настроения людей. Как вы думаете, от чего люди хотят покончить жизнь самоубийством? Не от эгоизма ли и слишком большого индивидуализма? Well, thank you for making a film on such a good person, on such a 100% positive person, I think. Don't you think it's the other people's troubles that he deals with that make him ill, that are the cause of his serious disease? Mm-hmm. And in the film, he wants to know what makes them stand on the verge of suicide. And what do you think? Isn't it egoism that makes those people commit suicide? Mm-hmm. Isn't it egoistic on their part? Mm-hmm. Or too much individualism, maybe? That's excessive individualism in the society. Mm-hmm. Yeah, that's an interesting idea. Maybe. I mean, I think it's a whole mix of things. I think that suicide is a part of the human condition. It's always going to be here. It's never going to completely go away, no matter what's going on within a society. What I saw was just a host of different kinds of reasons that people were struggling with this that you can't place in one box. I think that one big commonality, though, maybe it's not their ego, but there's an inability to feel gratitude for anything that you have in your life, I think, when you're at a point where you're suicidal. So I think what's extraordinary about what Nemoto, the priest, does with people is he works with them, takes them through exercises, talks, group retreats to try to help them find things to be grateful for that are there, but that they just can't see or appreciate. He helps them kind of grow hope from scratch. And it can be the smallest things in life. There's one point in the movie where a woman says, well, I want to see the cherry blossoms next year. That's worth living another year for. There are so many tiny things, I think, for all of us, whether we're suicidal or not, that it's easy to take for granted. And so what he does is helps remind them that there is stuff to be grateful for, and he helps them rediscover that. Идея идея интересная. Я думаю, там есть очень большое разнообразие причин.
Я думаю, что суицид как феномен, он никогда не уйдет, он будет в любом обществе, каких бы высот оно ни достигло. И в процессе работы над фильмом я увидела огромный диапазон причин, которые побуждают людей думать о самоубийстве. Но здесь есть, мне кажется, очень большой общий фактор у них всех. Это невозможность, неспособность ощущать благодарность за то, что у людей есть. И, собственно, именно этим и занимается человек в фильме. Он помогает людям найти, обнаружить вещи, которые у них уже есть, и за которые стоит быть благодарным. Он помогает им выращивать надежду, что ли, с чистого листа, с нуля. Там есть эпизод небольшой в фильме, где женщина говорит, что хотела бы увидеть цветение вишни в следующем году. Вот такие маленькие, может быть, вещи, которые у нас в жизни у всех есть, и которые мы довольно часто принимаем как должное. Если видеть такие вещи, возможно, это помогает больше радоваться жизни. The part about his sickness. No. Oh, yeah. How he is now, your main yeah. character. Yep. He's doing okay now. I mean, he is sick, as you say, and for me, what I saw and why he became sick is I see him as a person who is drawn to living in a very extreme way, whether it's partying at the club or counseling suicidal people. I think it's because he feels most alive when he's in these very extreme places, and he's always been that way, and there's a risk that comes with that. And he was in the hospital, and he's come out, and he did make some changes in his life. He is certainly trying to cut back on the partying, and he's spending less time working, a little more time with his family and son. But he's also never going to completely clean up his act. I noticed all the time when I was filming him, part of me would wish he would stop working so much, spend less time with these people, take care of yourself, take a nap, stop. But on the other hand, he's just so alive when he's working with suicidal people. He just loves getting in there, evaluating the meaning of life with them, because that's what he enjoys about being alive the most himself. So it's this interesting contradiction, which I think means he has pulled back a little and his health is stable right now, but he's never going to completely transform. Сейчас у него все более-менее в порядке, он вышел из больницы. Я думаю, что это часть его личности, он так живет, он всегда живет в каких-то экстремальных ситуациях, он всегда живет на всю катушку, что ли. Он так ходит на вечеринки, он так танцует, он так работает, в экстремальной обстановке с людьми, которые думают о самоубийстве. И когда он вышел из больницы, конечно, он слегка убавил, меньше ходит на вечеринки, сейчас проводит больше времени с семьей и с сыном, но он по-прежнему весь отдается работе. Я каждый раз, когда я снимал его в работе над фильмом, я не могла не думать: осади, работай чуть меньше, не знаю, поспи чуть-чуть, проведи больше времени с сыном. Но он не может так, он чувствует себя максимально живым именно в таких экстремальных ситуациях. И мне кажется, что работая с людьми, думающими о самоубийстве, он, опять же, ощущает себя наиболее живым. Это помогает ему больше ценить жизнь, больше ей дорожить. Спасибо. Да, пожалуйста, вы хотели сказать. Митюхин, киноклуб из Ростова-на-Дону. Я хочу вас поблагодарить, на мой взгляд, за два выдающихся кадра в вашем фильме. Выдающихся. Это в самом начале мальчик на дороге с детским автомобилем, значит, на пустой дороге какую-то стал тревогу вызывать. А потом этот мальчишка, открывающий и закрывающий дверь в мир, это вообще, знаете, лично я чрезвычайно эмоционально воспринял эти две сцены. Это сцены не из документального кино, это сцены из высокохудожественного кино. Ну да. Ну тут игра слов, да. В связи с этим у меня вопрос к вам. Как пришла эта идея с мальчишкой? Это первый вопрос. Второй вопрос. Ваш герой не испытывает в фильме потрясений ни от одной неудачи. Были ли у героя неудачи, и почему вы эти неудачи не включили в фильм? От этого бы трагическое состояние общества, жизни
ваш бы фильм только выиграл. И последний вопрос. Скажите, сколько сцен были сняты в момент их происхождения, вот беседы с больными, сцены в больнице, и сколько вам пришлось реконструировать? Спасибо. So, first of all, thank you for two amazing, I think, scenes in this film. The first one is the boy on the road with his toy car. And then the boy opening and closing the door to the world. I think, well, those two scenes have made me, well, extremely emotional. They agitated me no end. And I think that those were scenes worthy not of a documentary film, but, well, this is truly high art of cinematography. Thank you very much. And how this idea of those scenes with the boy come about? So how did you, well, came up with that? Question number 2, there are no failures shown in the film. Has the character had any failures actually, and why didn't you, well, include them in the film? I think the film would have benefited from that greatly. Прошу прощения, третий вопрос был. Сколько реконструировано, а сколько было снято, ну, момент происхождения сцены? And how many scenes were taken, well, in the actual conditions with real patients, and how many scenes you had to, like, reconstruct? That's the 3 questions. Okay, great. Well, thank you regarding the little boy. I appreciate that. Those are 2 of my favorite moments in the film also. You know, I think when I was filming, it became clear to me that it was impossible for the priest to keep doing this much work and keep neglecting seeing his family, and I could see that something dramatic was going to happen there. And over the course of filming, just with the way that his son Tepe was around us, we just kept catching little moments like that here and there over filming, and realized that he could represent life in the film in a way. And we structured the film to alternate between these very serious, dark counseling scenes and then these moments of life and beauty and joy that often center around his son. So that's where we came up with the idea to incorporate his son in that way, with the idea being that the film could make you think about how the most beautiful, happiest moments in life only mean something if you go through the darkest periods of life and periods of sadness and pain and loss. You can't have the happiness without the sadness, and we wanted the experience of watching the film to reflect that. So that's how we wanted to use the little boy. The second question, what was the second question? How many Oh, right. In questions of the failure. Well, the remarkable thing about Neimoto is that he's been doing suicide prevention for 10 years, and over those 10 years, he's seen hundreds, if not thousands, of patients, and only one person has ever committed suicide out of everyone who he's met in person. So no one committed suicide while I was filming, and it's just incredibly rare for him in the first place. The final question... What percentage of the film is the actual? Right. So all of the film are the actual sessions. We didn't reconstruct any counseling sessions. It's all stuff that we filmed as it happened. You know, I think that it feels like a fiction film, hopefully. Sometimes when you're watching it, that was part of the style that we shot it and how we wanted it to be. And that was done not through constructing scenes, but through a lot of planning. Whenever we knew, oh, he's counseling someone later today, what do we know about her? My cinematographer and I would just make a really detailed shot plan. We'd have hand signals. Like we treated the real material almost like we were shooting a fiction film. And, you know, because I just feel like every shot has such a big emotional resonance in every detail of how it's framed and how it's captured. So we were just kind of analytical and obsessive about how we shot it to make it feel like you could lose yourself like you can in the experience of watching a fiction film often. Спасибо вам большое за отличный комментарий. На самом деле эти моменты с мальчиком, они и мои самые любимые. На самом деле, когда я смотрела, как человек работает, как этот священник работает, сколько он работает, консультируя пациентов, разговаривая с ними, я понимала, что так долго продолжаться не может, что он должен как-то отвлекаться на семью. И там, пока мы снимали, его сын играл вокруг нас, он часто был вокруг, это его сын, на самом деле, главного героя.
И я поняла, что нужно включить его в фильм. Он представляет в фильме жизнь, он олицетворяет собой жизнь, светлые моменты какие-то, игру, радость. И я поняла, что фильм нужно строить как раз на этом контрасте. У всех есть свои темные сцены в жизни, у всех есть свои печали, и у всех есть своя радость. И мальчик здесь символизирует как раз жизнь, красоту ее и счастье от нее. И мне кажется, что самые счастливые моменты в жизни каждого невозможно испытать без контраста вот с этой грустью, с потерями и так далее. Вот этот контраст мы хотели показать. Этот контраст сын главного героя олицетворяет в фильме. Что касается отсутствия неудач у главного героя, действительно, он этим 10 лет уже занимается, консультирует суицидальных пациентов. Возможно, у них были сотни, возможно, тысячи даже. Из этого огромного количества человек всего один человек совершил в итоге самоубийство за его карьеру. Это произошло не во время производства фильма, поэтому вот так получилось. Да, действительно, у него нет неудач. По поводу реконструкции сцен, все сцены в фильме настоящие, все сцены работы с пациентами настоящие. Мы не реконструировали ничего, мы снимали сцены, как они были. Единственное, что фильм похож на игровой фильм, на художественный, потому что мы очень сильно планировали, там было очень много планирования. Мы с постановщиком, как сумасшедшие, работали над всеми раскадровками, над композицией каждого кадра. Мы очень старались, чтобы это выглядело практически как игровой фильм, чтобы обеспечить зрителю максимум погружения в атмосферу и в то, о чем мы рассказываем.